Hello, my name is Peter, and I'm also a member of the UNITY team. Being a historian by my education, I have 30 years of research and teaching experience in different fields, such as economics, political science, cultural studies, philosophy, and of course, history. If looking at any images, you are trying to find their symbolic meanings. If, while reading any text, you're trying to catch what's hidden behind the lines, being not just satisfied with the direct meaning of the sentence. If you would like to practice all these in a friendly and competent company, you are welcome to my studies. I'm sure it will be interesting. Если вы продвинутый студент или сложившийся профессионал, я жду вас в школе UNITY на своих занятиях по английскому языку, на которых вы сможете углубить или поддержать текущий уровень вашего владения речью. Ну а если вы школьник 9 или 11 класса, и у вас есть текущая насущная необходимость сдать единый государственный экзамен по истории или по обществознанию, вам точно ко мне. Приходите в школу UNITY.